आजच्या Krish-e by महिंद्राच्या ई-कॉन्फरन्स ऊस शेतीतील डिजिटल युग ला स्वागत करते. Hello. Krish-e by Mahindra welcomes you to our event, e-conference, Digital Era in Sugarcane Farming. Mahindra has launched Krish-e. Krish-e has been launched and aimed to usher in a new digital age of agriculture. Solution that Krish-e has developed for sugarcane industry. We are honored to have Commissioner of Sugar, Sri Shekhar Gaikwad ji, with us for this conference as a chief guest. Please welcome Sri Shekhar Gaikwad ji for this addressing the conference for sugarcane industry. Thank you. Dhanyavad. I, at the very outset, congratulate Mahindras for taking initiative in a project so specific to agriculture, which I think will bring a great revolution in one of the important cash crops of India, that is sugarcane. As we all know, sugarcane in India is among the most important agro-based industries, which impact the livelihood of about 5 crore farmers and their family members, plus 5 lakh workers. And Maharashtra alone, sugar industry covers around 30 lakh farmers. So it has a great potential, and I'm glad that Mahindra got connected to this particular project. As a sugar commissioner, I welcome Mahindra's for this great initiative. Now, let us take this momentum ahead to learn more about Krish-e. डिजिटल युगाचा आहे हा नारा तिरकिट तारा Krish-eचा हा जयकारा. And गायकवाड़ साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही एक अच्छा स्टार्ट इस कॉन्फ्रेंस को दिया है. And I would like to share a little bit about what Krish-e is. Krish-e, what are the objectives are? The first and foremost that we always look forward is to improve crop yield. But we also have kept an objective. We want to increase the crop yield while reducing the cost of cultivation through scientific methods. Our solutions are mostly technology driven, progressive in nature, affordable and resonate with our tagline. Tagline says is expert technique, नए उपाय and परिणाम दिखाए. What does Krish-e bring to farmers? Just to give you a little more elaborative way, under Krish-e, we are talking of progressive, affordable, accessible intervention across the crop cycle with a focus on improving farming outcome. There are 4 areas which we primarily look into it. The first one is agri-advisory. Our farmers still largely, though they are learning scientific way, but they still believe in the old traditions. Our own teams develop a good interventions. We do a physical coaching, guidance, hand to hand. End to end means from a sowing to harvesting, we guide our farmer physically when we meet in the field, and also through a digital kind of thing. That's the one big vertical of a Krish-e, which is called agri-advisory. Second, we call this as a farming services. We know that a lot of machinery is required these days, looking into the labor and intensive, especially crops. We would like to give machines on a rental also, so that machines which are expensive in nature, which farmer can't afford but needs for his farming, we will provide through our Krish-e centers. And as you have talked about also, there's a precision farming. That is a bigger area which Mahindra is working to develop special precision farming solution, and especially in the area of sugarcane and grapes, which both the crops are very relevant to Maharashtra. Third is products. We have a farm equipment. We have a range of a tractor which cater the needs of the farmer, from a 15 horsepower to 65, 75 horsepower tractor. We have various machineries also which are used in various applications. In addition to that, we have also agri inputs, means whether it's a seeds, whether it is a crop care, pesticide which are required, along with a water soluble fertilizer. And along with, we have a drip irrigation also, which is still, it is coming up in India, drip irrigation, but it has a long way to go. And we compared ourselves with many other countries who are using drip irrigation.
The fourth vertical, still we are working for that, which is the need of the farmer also, partnership for financing, insurance kind of products, market linkages, and healthy healthcare. So this is the fourth vertical which comes under the Krish-e, which we would like to offer to our farmers across India. Our approach is like a omni channel. It is not sitting at an office or in a showroom, but through a digital app, we are connected with the farmer. We have a call center where farmer can call, which we call as a Sahayak, Krishi Sahayak. They can interact, we can guide them, provide solution to them. And third is, as I said, on a field engagement. Our own graduates in agriculture, postgraduate in agriculture, they are interacting with the farmer in the demo plots where we are carrying out the activities for that particular crop. And fourth is our Krishi Center, which is specially designed in a where farmer can come, can watch on a TV, new programs, new ways of doing digitally, and here where experts are there who will explain him various things. Through these center, we'll provide rental machinery, we'll provide agri advisory, we will provide precision solutions from here, as well as regular basis of training program will be conducted in these centers, which is shown in the slide over there. So to be very precise, today's context of a Krish-e sugarcane solution, just my colleagues individually will elaborate in detail about these three things, but I want to put you in a just little crisp way. One is smart harvesting, as you very well mentioned that about this, that optimum sugar recovery through the satellite imagery. That's a big area we are all working with some collaborations also, which my colleague will talk in detail. Then personalized advisory through a digital, which is also a base of a climatic weather, when the irrigation is required, how much water is to be given, what is the kind of fertilizer to be given. Those smart advisory will be available on a smartphone to our farmer. As you said, yes, it would be as a testing. We are going to offer them these apps on a free basis in the first year, so that they learn how to grow a crop in the right way, in a new ways also. And lastly, as I mentioned, is for the machinery which is a little expensive, which they can't afford it, it will be available from our Krishi centers. So Krishi sugar solution means, what is the benefit to the sugarcane farmer? First and foremost is we can assure that there will be a definitely improvement in the crop yield, reduction in the cost of a cultivation, which is also very big cost here, reduction in on dependency on manual labor, and lastly is the guidance from our experts on a regular basis, day-to-day basis. If I look from a sugar mill point of view, the benefit of sugar mill goes is that definitely increase in sugar cane recovery rate, help to improve profitability of the sugar factory, as well as to the more benefit of the farmer, improve efficiency and monitoring on the larger territory, which physically being managed. This can be managed through satellites in due course of time. And last is, it reduces expenses on the lab testing and operation for a sugar factory. So these are three big areas we are working with, the way it is going to benefit the farmers of Maharashtra or sugarcane farmer, as well as the sugar mills also. I'll quickly take you through the of how we are giving out this solution, and then we will see a live dashboard of some of the work that we have done with some sugar mills in India. So one question that everybody has in mind is, how does this happen? So this is a very broad overview of the approach. Data is captured using hyperspectral cameras from satellites. So the entire catchment area for a mill, each field data will be captured, photographs, hyperspectral and RGB photographs taken by satellites. This data, this imagery is then overlaid with other aerial imagery, specific weather and environmental conditions, and fed into our proprietary algorithms developed by Mahindra, which are using machine learning and AI to analyze this data, use various indices available to give exact sugar recovery and yield percentages and crop health for each and every field. So just taking you through some of the use cases. The first very important use case is the sugarcane harvest readiness. So to the mill, a complete dashboard is provided, plot-wise, field-wise dashboard is provided,
and with an overview of harvest readiness for each of these plots. So the estimated sugar recovery as well as the bricks reading for each field is provided, basis which the mills can decide judiciously which fields to harvest at what point of time, so that maximum sugar recovery can happen when the cane goes to crushing for the mill. So this will help in not just looking at just the which fields to harvest, but also logistics planning, when to send which trucks, tractors, etc. All of that can be handled through this one dashboard. The other useful use case is planting age and harvested area. The entire dashboard will provide which are the harvested areas and which are unharvested areas for the entire catchment area of the mill, and hence tell where how many acreage the crop is still standing versus how many acreage is already harvested. Another useful use case, crop monitoring and yield estimation. So for each field, the satellite through satellite imagery, we will be able to tell the health of the standing crop, and hence if any interventions are required specifically, which our sugarcane advisory services can also provide in depth, then can be sought to that farmer. Where if we know beforehand the health of the crop is not so good in this farm, then those advisory services can be provided to those specific farmers. कृषी सोल्युशन्स मध्ये आपण काय करतो की जस्ट शेतकऱ्याला एक पहिल्यांदा आपण डिजिटल ॲप म्हणजे जे प्ले स्टोअर ॲप जे उपलब्ध असतं ते उपलब्ध पहिल्यांदा आपण डाउनलोड केलं जातं. हे डाउनलोड केल्यानंतर हे ॲप असं दिसतं. ह्याच्यामध्ये शेतकऱ्याची जी माहिती आहे ही माहिती आपण यामध्ये सगळी त्यामध्ये भरून घेतो आणि ती माहिती भरल्यानंतर त्याला अशा पद्धतीचं वैयक्तिक ऊस सल्लागार आम्ही ज्याला म्हणतो की त्याच्या शेतीचं कॅलेंडर, त्यानं जी माहिती भरली त्या आधारे त्या शेतीचं कॅलेंडर जे आहे हे त्याला हे त्या ठिकाणी दिलं जातं. आता हे पर्सनलाइज कॅलेंडर आम्ही याला म्हणतो, कारण दोन शेतकऱ्यांचं वेगळं वेगळं याच्यामध्ये कॅलेंडर हे निघणार आहे. आज आपण बघतो की जी जास्त करून ॲडवायझरी उपलब्ध आहे ती सामान्य ॲडवायझरी आहे. म्हणजे सगळ्यांना एकच प्रकारची प्रणाली जी आहे किंवा एकाच प्रकारचं सल्ला जो आहे हा मिळतो. पण ह्यामध्ये मात्र आपण अतिशय बारकावे करून प्रत्येक शेतकऱ्याला वेगळा वेगळा कसा सल्ला दिला जाईल. आता याचं उदाहरण सांगायचं म्हटलं तर हे दोन शेतकऱ्याचं आपण जर उदाहरण धरलं तर दोन शेतकऱ्यांचं हे ठिकाण वेगळं असेल, त्याची जमीनचं क्षेत्र आहे हे क्षेत्र वेगळं असेल, त्याच्या मातीचा प्रकार वेगळा आहे. एका शेतकऱ्याला समजा मध्यम प्रकारची माती, एका शेतकऱ्याची भारी जमीन आहे. एक शेतकरी अडसाली हंगामामध्ये ऊस लावणार आहे, दुसरा सुरू हंगामामध्ये लावणार आहे. समजा एक 15 जुलै लावणार आहे, दुसरा 20 जानेवारी लावणार आहे. एकाची लागणीची पद्धत जी आहे ही सिंगल रो किंवा ज्याला एक ओळ म्हणतो, किंवा दुसरा जो आहे तो जोडोळ पद्धतीने लावणार आहे ऊस. दुसरा जो आहे एक शेतकरी तो साधारण रोप लागण करणार आहे आणि दुसरा शेतकरी आहे हा साधारण 2 डोळ्याची टिपरी लावणार आहे. एकाची पाणी देण्याची पद्धत ही ठिबक सिंचन आहे आणि दुसरं जे आहे हा पाट पाणी देणार आहे. एकाच्या मातीचा जर आपण नमुना तपासला आहे तर त्याच्यामध्ये समजा जर नत्राची कमतरता आहे, कॅल्शियमची कमतरता आहे, किंवा दुसऱ्याच्या एखाद्या शेतकऱ्याच्या मध्ये पीएच जास्त आहे. तर असं सांगण्याचा उद्देश हा आहे की ह्या माध्यमातून त्याचबरोबर एक शेतकरी समजा 8632 व्हरायटी लावतोय आणि दुसरा वेगळी व्हरायटी लावतोय, तर फार्मर 1 आणि फार्मर 2 हे दोन वेगवेगळे शेतकरी आहेत. ह्या दोन्हीचं जे आपण आता डिटेल बघतोय स्क्रीनवर हे सगळे वेगळे आहेत. मग ह्यांना एकच ॲडवाइस देऊन चालेल का? निश्चित चालणार नाही. तर या माध्यमातून आपली जी ॲडवाइस आपण देतो ही पर्सनलाइज्ड, म्हणजे त्याच्या गरजेनुसार, त्याच्या मातीच्या प्रकारानुसार, त्याच्या हंगामानुसार, त्याच्या क्षेत्रानुसार तो कधी लावतोय, तो कुठल्या प्रकारचे रोप कुठल्या प्रकारची लागण करतोय, कुठल्या पद्धतीनं तो पाण्याचं व्यवस्थापन करणार आहे आणि कुठली जात लावणार आहे. जाती सांगण्याचा उद्देश असा आहे की 8632 मध्ये 25% खतं मात्र ही वाढवून द्यावी लागते. तर अशी सुद्धा सोय ही आपण या आपल्या पर्सनलाइज कॅलेंडर जे त्याचं बनतं हे कॅलेंडर बनवताना दिले आहे. त्यामुळं शेतकरी एकचं कॅलेंडर आहे हे त्याच्या दिलेल्या त्याच्या इनपुटनुसार मिळेल आणि दुसऱ्याचं आहे त्याच्या इनपुटनुसार मिळेल. आता याचा ह्या प्रोडक्टचे म्हणजे फीचर्स काय आहेत की ह्याच्यामध्ये जे खत व्यवस्थापन आहे
हे खत व्यवस्थापन माती परीक्षणा आधारित ह्याला खत व्यवस्थापन मिळतं. म्हणजे ज्या पद्धतीचा मातीचा अहवाल आहे, ज्याच्यामध्ये जे घटक कमी आहेत ते घटक वाढवून किंवा ज्यामध्ये जे घटक जास्त आहेत ते घटक कमी करून ऑटोमॅटिक त्याचं जे सल्ला जो आहे किंवा त्याचं जे कॅलेंडर आहे ते त्या पद्धतीनं या अन्नद्रव्य व्यवस्थापनाचं बनवलं जातं. त्याचबरोबर जिओ टॅगिंग आपण जेव्हा करतो, ही जिओ टॅगिंग करताना ते क्षेत्र सॅटेलाइटद्वारे कुठं आहे म्हणजे त्याचं क्षेत्र सॅटेलाइटच्या माध्यमातून त्याचे जिओ टॅग घेतले जातात, म्हणजे लॅट लॉग घेतले जातात आणि त्या पद्धतीने त्याची वेदर बेस्ड ऍडवायझरी जी आहे, म्हणजे पर्टिक्युलरली आपण त्याला पाणी कधी द्यायला पाहिजे, ठिबक सिंचन असेल तर किती वेळ ठिबक चालवायला पाहिजे किंवा पाणी असेल तर किती दिवसांनी पाणी द्यायला पाहिजे, अशा पद्धतीनं हे त्या ठिकाणी आपण त्याला वेदर बेस्ड हे इरिगेशनची ऍडवाइस देतो. त्याचबरोबर एखाद वेळेस जर पाऊस पडून गेला तर पाऊस पडल्यानंतर ही डायनॅमिक ऍडवायझरी असल्यामुळं ती आपोआप त्यामध्ये बदल करते की पाऊस पडल्यामुळे ती परत रिकॅल्क्युलेट करते आणि परत त्याला जी पाणी देण्याची ऍडवायझरी जी आहे ती पुढे होऊन जाते. म्हणजे अत्यंत डायनॅमिक अशा पद्धतीची ही ऍडवायझरी आपण या ठिकाणी बनवलेली आहे. त्यानंतर पर्सनलाइज सोल्युशन आहेत. आता आपण पाहिलं त्या पद्धतीनं त्याला जी गरज आहे त्याच्या शेतानुसार त्याची जी सोल्युशन्स आहेत ती त्याला आपण देतोय. त्याचबरोबर नोटिफिकेशन्स आपण प्रत्येक शेतकऱ्याला त्या हवामान आधारित त्या शेतामध्ये कोणती कीड किंवा रोग येईल याचा एक ऍडव्हान्स मध्ये 8-10 दिवस आधी अलर्ट त्याला त्या शेतावर मिळतो की त्या पद्धतीने जो शेतामध्ये राऊंड मारायला जाईल की अशा पद्धतीचा कीड किंवा रोग हा ठिकाणी त्या ठिकाणी कुठं दिसतोय का हे त्याला निश्चितपणे पाहता येईल. आणि त्यासाठी म्हणून सध्या आपण कृषी निदान नावाचं जे ऍप आहे, त्या कृषी निदान ऍपच्या माध्यमातून शेतकऱ्याला शेतावर कोणतंही कीड किंवा रोग आहे हे रोग ओळखण्यासाठी ह्या निदानच्या माध्यमातून मदत होणार आहे. ऍप असलं तरी भविष्यामध्ये हे ऍप जे आहे हे प्रीमियम सर्व्हिसलाच आपण इंटिग्रेट करणार आहोत. त्याचबरोबर बॅलन्स यूज ऑफ इनऑर्गॅनिक अँड ऑर्गॅनिक याच्यामध्ये असं आहे की ऊस उत्पादन घेता त्याची शाश्वतता पण राहिली पाहिजे, ज्याला सस्टेनेबिलिटी आपण म्हणतो की शाश्वत उत्पादन मिळालं पाहिजे. त्यासाठी जमिनीची सुपीकता टिकून राहिली पाहिजे आणि या माध्यमातून ह्या ऍडवायझरीमध्ये जमिनीची सुपीकता टिकून ठेवण्यासाठी, त्याचा सेंद्रिय कर्ब व्यवस्थित राहण्यासाठी, त्यातली जैविक जी सुपीकता आम्ही ज्याला म्हणतो बायोलॉजिकल फर्टिलिटी ही टिकण्यासाठी आपण त्यामध्ये काही ऑर्गॅनिक आणि इनऑर्गॅनिक असं संयोग करून मग ही ऍडवायझरी बनवलेली आहे. आता हे ऍडवायझरी हा जो आहे ह्याच्यामध्ये हा ऍडवायझरी फॉर्म कॅलेंडरच्या स्वरूपामध्ये त्याला ऍडवायझरी मिळणार आहे. ती ऍडवायझरी मिळाल्यानंतर त्यामध्ये त्यानं काम केलं नाही केलं असं त्याला त्या ठिकाणी विचारलं जातं. त्याचबरोबर त्याच्या पीक पद्धतीनुसार, त्याच्या पिकानुसार, त्याच्या लोकेशननुसार, मातीच्या प्रकारानुसार, सीड व्हरायटीनुसार कुठल्या लागणीची पद्धत कुठली त्या पद्धतीचं त्याला कॅलेंडर स्वरूपामध्ये आपण ही ऍडवाइस त्याला देतो. आता याच्यामध्ये सपोर्ट जो आहे हा लोकल लँग्वेजमध्ये, म्हणजे आता हिंदी, मराठी ज्या भागातला शेतकरी आहे त्या भागात त्याला त्याच्या स्थानिक भाषेमध्ये ही ऍडवायझरी मिळणार आहे. एखादं समजा त्या ऍडवायझरी करायला सांगितलं की बाबा मातीची भर लावा ते करताना पटकन शेतकऱ्याला लक्षात यावं म्हणून त्याला व्हिडिओ आणि इमेजचा सपोर्ट दिला आहे. म्हणजे त्या ऍक्टिव्हिटीवर तुम्ही जेव्हा त्या ठिकाणी क्लिक करता त्यावेळेस त्याला त्या ठिकाणी व्हिडिओ किंवा इमेज त्याचा फोटो हा त्या ठिकाणी पाहायला मिळतो. त्याचबरोबर हे जे ऍप आहे त्या ऍपच्या वर एक लाईन रोजच्या रोज जे वेदर अपडेट्स आहेत, म्हणजे तापमान किती आहे, आर्द्रता किती आहे, पावसाची शक्यता आहे का, अशी सगळी जे आहेत हे सुद्धा त्या ठिकाणी अलर्ट्स त्यामध्ये मिळतात. त्याचबरोबर या सेवेच्या माध्यमातून आपण एक्सपर्ट चॅट म्हणजे तज्ज्ञांबरोबर त्या शेतकऱ्याला सल्लामसलत करण्याची किंवा तज्ज्ञांबरोबर चर्चा करण्याची सुविधा सुद्धा आपण या ठिकाणी दिली आहे. आता ह्याच्यामध्ये काय तंत्रज्ञान वापरले तर इंटिग्रेटेड वेदर म्हणजे एपीआय जे इंडेक्स असतो आपण ज्याला तुमचं जेव्हा त्या प्लॉटचं लॅटलॉग घेतलं जातं तेव्हा त्या प्लॉटचे दिवसातून 2-3 वेळा जवळजवळ तिथं तुमचं तापमान किती, आर्द्रता किती आहे याचे बॅकएंडला आमच्याकडे अलर्ट येत राहतात आणि त्यानुसार हे सगळं कॅल्क्युलेशन हे बॅकएंडला होऊन मग तुम्हाला कॅलेंडरच्या स्वरूपामध्ये ती ऍडवायझरी त्या ठिकाणी मिळते. म्हणजे ह्याच्यामध्ये खूप मोठं बिग डेटा अनालिसिस जे आहे हे त्यामध्ये इन्व्हॉल्व आहे. त्याच्यामुळं त्याची अॅक्युरसी जी आहे ही खूप एकदम जास्त अॅक्युरेट तुम्हाला त्या ठिकाणी हा सल्ला तुम्हाला त्या ठिकाणी मिळतो. त्याचबरोबर मशीन लर्निंगच्या माध्यमातून आता मी तुम्हाला सांगितलं हे कृषी निदान आहे त्या माध्यमातून सुद्धा पेस्ट अँड डिसीजचा अलर्ट जो आहे पेस्ट अँड डिसीजचं आयडेंटिफिकेशन आहे आणि त्याला काय प्रिव्हेंटिव्ह मेजर काय करायला पाहिजे, क्युरेटिव्ह मेजर काय करायला पाहिजे अशा पद्धतीचा सल्ला हा शेतकऱ्याला या माध्यमातून मिळतो. हे करण्यासाठी आपण विविध ज्या संस्था आहेत म्हणजे रिसर्च इन्स्टिट्यूट आहेत, शेतकऱ्यांचे काही आहेत, तर अशा माध्यमातून सर्व डेटा गोळा करून त्याचे वेल प्रूव्हन ज्या टेक्नॉलॉजी आहेत ह्या वेल प्रूव्हन टेक्नॉलॉजीज
ह्याच्यामध्ये आपण देण्याचा शेतकऱ्याला जास्तीत जास्त प्रयत्न केला आहे. तर ह्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून आपण वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटमध्ये ह्या तंत्रज्ञानाची चाचणी घेतली. तर त्या चाचणीचे अहवाल या ठिकाणी तुम्हाला पाहायला मिळेल की उगवण क्षमतेमध्ये ही सामान्य शेतकऱ्याच्या पद्धतीमध्ये 57% उगवण मिळाली. तीच आमची तंत्रज्ञान प्रणाली वापरल्याने 81% इथपर्यंत उगवण मिळाली. म्हणजे आमची तंत्रज्ञान प्रणाली ड्रीप इरिगेशन आणि पाट पाण्याची तंत्रज्ञान वापरली त्यात सुद्धा जवळजवळ 73% पर्यंत हे उगवणीमध्ये शेतकऱ्याला मिळालेलं आहे. आणि उत्पादनाचा जर विचार केला तर जवळजवळ शेतकऱ्याची जर तुलना केली किंवा एसए युनिव्हर्सिटी म्हणजे जी रेग्युलर प्रॅक्टिस आहेत त्या प्रॅक्टिसची जर तुलना केली तर जवळजवळ शेतकऱ्याच्या तुलनेत आपल्याला कृषी तंत्रज्ञान प्लॉट आहे जवळजवळ 73% पर्यंत ह्याला 12 महिन्यामध्ये उत्पन्नामध्ये वाढ मिळाली आहे. त्याचबरोबर VSI मध्ये जे आम्ही ट्राय घेतली त्यामध्ये असं लक्षात आलं की आपण जे 10 दिवसांनी म्हणजे 10 दिवस ॲडव्हान्समध्ये जे पेस्ट अँड डिसीजचे अलर्ट मिळाले त्यामध्ये सुद्धा त्या पद्धतीचे रोग आणि कीड हे त्यांना त्या प्लॉटमध्ये आढळून आले. त्याचबरोबर कारखान्याच्या दृष्टीने जर विचार केला तर कमर्शियल केन शुगर ज्याला आपण म्हणतो ही कमर्शियल केन शुगर सुद्धा या दोन्ही तंत्रज्ञानामध्ये म्हणजे कृषी फ्लड आणि कृषी ड्रीप हे दोन्हीमध्ये चांगल्या पद्धतीचं त्यामध्ये सुधारणा आपल्याला आढळून आलेली आहे. As a Krishi team, we strongly thought that we should democratize the mechanization in India or Maharashtra per se by giving or empowering the farmers through certain rental mechanism wherein they pay for pay per use type of thing, and thus enabling the profit per acre. So in fact, yeah, very good afternoon, respected Gaikwad Sahib, respected esteemed guests from sugar industry and my esteemed colleagues from Mahindra. I will just take you through the few of the rental things which we are offering through our rental system, rental business model. So to start with, let me just have in fact, I think these are the data points which all of you know, but still to reiterate, in our current India, the mechanization level in across all crops is almost very low. Going forward, we wanted to start this rental model, and this is a very typical model which I have highlighted. I will not go into much of the detail, but I will the entire model revolves around we supplying the high-end machinery to our Krishi centers, which are typically our tractor dealers, but it can be the other self-entrepreneurs which we can identify. And they onboard the rental entrepreneurs or the typically contractors or the people who actually takes this do that renting among the farmers. So we onboard this into our rental app, which I will speak in a subsequent slide. So we onboard these rental entrepreneurs who are already having certain hyperlocal machinery with them, and we also provide the higher end machine to them, and then they create a good implement back. And then or top of it, and then they finally deliver this rental entrepreneurs deliver to the services to the farmers. And all this happens, as we all have been discussing, it happens through entire through digital app which we have. It's not that we go in one-to-one, but it is completely a digitally enabled app wherein all the farmers can also see where the rental entrepreneurs is carrying which machines and what are the machines he can access to the Krishi centers and so on and so forth. So I don't know. That's a complete package app which a farmer can or a rental entrepreneur can engage with the Krishi centers. So this model is our Krishi smart rental model. To get into sugar subsoiler so type of thing, which gets into more effective depth. We all know that it gives a much more root zone development. So we tend to go into subsoiler. We want to go into the power harrow. That's a power harrow, a very effective machine for reducing the bulk density. Bulk density, or no, in fact, if we have a lesser bulk density, or it results into better solute movement, and then it has a better enabling depth. Because in a typical rotavator, you will have 4 to 5 inch of depth. Here it will have go up to 12, 10 to 9, 12, 10 to 12 inch. So the power harrow have that type of depth where it can manage better depth. The infiltration rate, it has a better clod management. So power harrow is slowly becoming a too good machine, at least for the deep zone, deep roots crops like sugarcane and cotton. And I think Maharashtra farmers will be able to get into if we are promoting it better. Second is the big change or big revolution, big change we want to bring it of planting.
is the horticulture planter, which is exclusively available with Mahindra. That's nothing, nowhere this machine is available with any of the organized players. And this planter effectively reduces the labor cost dramatically. And top of it, it has the very, very low mortality. It has as low mortality of 2 to 3% against normal 18 to 20% of mortality. So that effectively increases the yield or cost again, because you have to go for a replanting for the crops, which goes down. And top of it, it can reduce the cropping cycle by almost 1 month. So all this put together, the horticulture planter is becoming very promising, and we have recently did very extensive trial with many of the sugarcane industries across India, and it has yielded very good positive results among the farmers and the sugarcane industry people. But these are the machines which I have in our portfolio for the renting in our Maharashtra, and we are hopeful that these machines will be very useful to farmers in increasing the profit. I was speaking to about SIMarket. It's a SIMarket is a which will fitted into the tractor, and it will be integrated into our our apps. So wherein it can be and it is very effective, very powerful tool, very affordable. The reason of buying a tractor in the sugarcane arena, there are 5 top rankers we have identified. Out of 5, in 3 applications like major agri applications, cost post sales reputations, and pickup, where Mahindra presence and contribution is higher in the sugarcane growing industry, while there are 2 points in top 5 ranks, that is sturdy and recognized strong, and haulage, where we have a scope of improvements. So हमें आप लोगों की बहुत सहयोग चाहिए होगा कि इस कॉन्सेप्ट को आप अपने शुगर एरियाज में इम्प्लीमेंट करें, और these combination, if your knowledge and our digitization and are mixed together, probably in due course of time, we will be able to give a very good solution, very smart harvesting, very localized and specialized one. Well, it will be very easy for us, it is like a precision, like a missile attack, where we have to cut it down. So we will be in touch with you. We only request you to convey this technology, and whether with your own committee members or your own sugar factory group which you are participating, so that we take this forward, this initiative which is driven by Mahindra and Mahindra, very old company working for a farmer since 75 years. So हमारा भी कुछ लक्ष्य बनता था देने का, तो हमने ट्रैक्टर के अलावा मशीनरी, रेंटिंग एंड एप्स एंड स्मार्ट हार्वेस्टिंग जो एक लेटेस्ट है देने की कोशिश है. एंड वी थैंक you very much for each one of you for today's to come over here and heard our presentation. हम आपके साथ में फ्यूचर में टेलीफोन के माध्यम या डिजिटल के माध्यम से जुड़ेंगे और फर्दर और डिटेल में डिस्कस करते हैं आपकी शुगर फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी हम एक्टिविटीज कर सकते हैं. धन्यवाद आपका सब, और उम्मीद है फिर हम कभी कुछ महीनों के बाद में फिर ऐसा मिलना चाहेंगे जब कुछ सक्सेस स्टोरी बन जाएंगी, हम आपके साथ में शेयर करेंगे. धन्यवाद.